It's no one's business. And man killing abantu besifazane kuphela, even on other men, even on lesbians, even on gay people. We cannot have such. Ufinyelela kanjani lapho? Ekuhlinzeni umuntu angathi silwane. You must be really messed up ekhanda ukuthi ufinyelele lapho. Ufinyelela kanjani ekubulaleni umuntu uphinde uhambe angathi nje empilweni yakho everything is okay. Angathi awunaso isidumbu esiphansi. Ufinyelela kanjani lapho? You must be really messed up ekhanda. And those are platforms esifuna ukwavula. Baningi abantu besilisa ngeke ngakhuluma nobaba ongizalayo babushezi who also happens to be a pastor. Sikhuluma naye ethi kumina yazi sanele baningi abantu besilisa abafisa abo sebeshadile. Mabecabanga iconcept yomshado frustration kubona. Ngenkathi beyicabanga iba frustrator umama umile ngala uthi ufuna kuvelwe ekhaya. So ufrustrated iprocess esafanele ngene kuyona, ufrustrated izwi ahleze izwi ekhaya elisilalela lapha ngene umfazi wakho ngiyintombi yakho kusafanele uyovela ekhaya. As if that guarantees them. As if that guarantees them. So lama conversation ukuthi mawuza umuntu esilisa exoxa ethi ngihlukumezekile ukuthi abantu ababoni. Umuntu esifazane is able to kill umuntu esilisa ngolimi lakhe. I think that's one of the best gifts women were given. Tina, we have physical power. But ukubona isigora singanayo self-esteem, isigora isikhondla khondla singanayo self-esteem, kanti satshela ukuthi lalela la, wena lokho ngalala nawe angikaze ngichame. Kwaphela nyange self-esteem yakhe. Kwaphela nya self-esteem yakhe. Akaphinde ithembe embedeni nomuntu esifazane. Sithini ngaleyo ndoda? Sithini ngale ndoda yami ukubezwa ngocansi incane? Yayitshela ukuthi ya enjoy kanti yayidlwengulwa ngoba lo muntu esifazane wayelala naye wayemdala kunaye. Kodwa it seems like it's normal for umuntu esilisa to go through such. But mase I realize uyabona azi ngangihlukunyezwa lapha ya. Leyo enga useyikhiphe laphi? Kwabanye abantu besifazane ahlangana nabo endleleni. Sithi ngomuntu wesilisa ofisayo ukondla ingane zakhe is being denied access to ingane zakhe. Sithi ngalowo muntu wesilisa because naye ubalwa esibalweni sabantu abangafuni ukondla. Yes. Kodwa hayi ngoba engondli voluntarily. Uya deny i-access to ukondla. Sithi ngomuntu wesilisa osondle ingane for 5 years wathola after 5 years uthi akuyona yakhe. Sithi ngaloyo ngoba noma yini ayenzayo out of reacting out of that anger he will be called a perpetrator and he will be jailed. Sithi ngobaba osuspended 10 years wagwetshwa because there was evidence at the time ukuthi udlwengulile. 10 years later wakhishwa kwathiwa hayi kahle kahle awuzange udlwengule. Sithi ngaloyo baba, where is the space where he can come and vent? These are all of the men esikhuluma ngabo. Abanye babo siyabazi emqondweni ethu. We are putting faces to what I'm saying right now because siyabazi. Kunomuntu odliwele impahla zakhe zonke because uyadivorce nonkosikazi wakhe. But unkosikazi wakho cheatile. But because bashada in community of property ziyahamba impahla. Ngikhuluma ngendoda elisebenzelile ikhaya layo iwakho umuzi. Isiyawuluza loyo umuzi. Sanele. Sithini ngaleyo ndoda? Siphi ispace sakhe sokuthi azovenda. Azokhipha kusesifubeni sakhe. Sithini ngalo baba oshadelwe kodwa oncishwayo ucansi emzini wakhe. Sithini ngaloyo baba? Sithini ngalo baba esekufundiswa nanezingane zakho ukuthi zingamhloniphi ekhaya? Simbekaphi? Sithini ngalo mfana omncane ohleze empantsi wamantombazane la emgaqweni? Ongazi ukuthi that is sexual assault. Oyofunda esemdala aqale phansi athukuthele mase ekhiphela leyo enga kwamanye amantombazane. Sithini ngalabo bantu? Where is the space for them to vent?
kunomfethu engakhuluma naye enentombazana ayijola nayo ngisho ngoba khona nobishop khona no pastor Siya enkonzweni yakhethwa intombi yakhe yakhethelwe linye ijaha elimgahle emasenteni kwathiwa nanga umuntu ozokuphuthumisela iworship lentombazana kwathiwa nanga umuntu ongaza mosha isikhathi hayi lo mfana wakho usamosha isikhathi lo security guard hayi usamosha isikhathi akanamali lokho kulobola yakhethwa yahamba kanjalo loyo mfana kuthini kuyena mayebuka inkolo mayecabanga uNkulunkulu kufikani ekhanda lakhe mayecabanga umfundisi kufikani ekhanda lakhe mayecabanga ukungena kwi relationship as committee kufikani ekhanda lakhe. These are all of the things engakhulunywa. Ngiyabonga ababishop ukuthi uyithintile kancane le nomeya wayithinta silontsha. What according to research eyenziwa iTheku no ne-DUT abantu abafa kakhulu nababulawa kakhulu abantu besilisa but ayikhulunywa ishanelela ngaphansi kwa carpet ngoba njengamanje ayibalekile ukuthi ngakhulunywa but sithini ngalawo madoda? Are they not worthy? Are they not important enough? So Baba Bishop ngivusele ngomoya. Siyabonga kakhulu for those words. That was very powerful. Pastor Siya mayesherisha izwi ngiyimthanda umuntu ofika angathandazi nje but asherishe icontext yomthandazo wakhe. Thank you very much, Doctor. That's what you call intellect even in the spiritual realm. Now sizoba ne dialogue njengoba sasishilo kuzobe kuyingxoxo basically namhlanje it's not necessarily about the long speeches but it's about speeches that will spark conversation, speeches that will make one want to engage. Sengambe phambili la I forgot to greet ababukeli bethu on social media because we are streaming a dialogue on social media as it is. So siyababingelela nabo behlele emakhaya labasibukela khona. I-dialogue is about madoda asikhulumeni. Ezinye zezinto ebuye zenziwe yithina madoda ukuthi asifuni ukukhuluma. Abanye abasithola ispace sokukhuluma, abanye sebesitholile ispace sokukhuluma abafuni ukukhuluma. And fanele siyahlala sizibuza ukuthi yini edala ukuthi umuntu esilisa kube nzima ukuthi agonyuluke. Yini econtribute ekutheni umuntu esilisa akusabe ukugonyuluka? Yini edala ukuthi umuntu esilisa ahleze ecabanga ukuthi nefanele afele ngaphakathi? Yini econtributayo kuloko? Izindlela esikhuliswa ngayo? Izisociety esiphila kuyona? Indlela ekudefinwa ngayo usiko? Indlela ekudefinwa ngayo ezenkolo? Yini econtribute kumuntu esilisa ukuthi akunqene noma kusabe ukugonyuluka? Yeah. So with that being said, I'd like to invite ngaphambili umfethu uNkosikhona wakaMpungose. uNkosikhona wakaMpungose is going to be taking us through the people who are going to be involved in the panel. Abazobehleli ngaphambili. He's going to be introducing and inviting them, and he's going to be leading and facilitating the dialogue for us namhlanje. So eseza ngaphambili ngicela simshayele ihlobo. Nkosikhona Mpungose. Angazi ufuna ukushaba ngale ndule. Nomosa wephathi ndule. Azange abuze. Cha. Ubhungano usiyadideka ayikho umuntu engizomintroduce. Mina ngizohlala odabeni. Ngiyajwayela kakhulu ubu time keeper. So bayongixolela abafowethu abazoyibela phambili ngoba engathi le nduku kaMose lebe ngiyiphathiswa yona namhlanje ukuthi ngiyiwise phansi nje bese kuyi time up uma engaqedi bese ngiyayixosha futhi. Hayi ke I'm sure isesiyawazi ama exit angakula ekhaya
ngoba impela uyohutshwa nje stage ne-mic ithi uyishiye hamba wena. Okay, no, ngibingelele endlini. Thank you so much bafowethu nabo baba bethu ukuthi nikwazi ukuphumelela nize la nizobhungaza nathi lolu daba esihlangene ngalo namhlanje. Mase siyabingelela kuma members amaningi ethu asibuka ku social media. Sibonge ukuthi anikhalazi njalo niyakwazi ukuthi nisibuke ningakhali ngedatha ngoba nalabo abalana bakhalanga ngetransport. So sikhala ndawonye but siyabonga ukuthi niyakwazi ukuthi nisibukelane khona. So okwami nje ukuthi ngicele abafowethu beze ngaphambili ukuze ke si dive into i-dialogue yethu usuku. Ngisacela ukuthi ngibize uPatrick Mdletshe. Uhleli ngakuliphi side lo baba ethi uPatrick Mdletshe? Oh. Simule phambili. Angazi noma lesagila siphathelwe mina. Ngakade ngombawo nenduku yakhe. Ayingokho babujwaha laba phambili. Wena baba uMdletshe ayi. Ngiyazi ukuthi ayekho ozoshaya umunye la. Uzobopheka. Bese ke sicela ulandele uPastor Dr. / brother. Hey madoda. Siyabonga nzimande. Siphambili. Meseke zolandelwa ubaba uNjumani uMhlongo uthi naye sondela ezingaphambili. Angazi ukuthi kwenzakalani kodwa ke nami ithi ngizoyishiya la. Hayi cha uzosondela nayo nami la phambili. Mase ke siya dive in just to remind I suppose sonke sinayo agenda but abangenayo agenda kumnandi ngathi singabafundela ukuze bazi ukuthi sikuphi isigaba manje singena kwi dialogue and lovuyo ngusumtshontshe induku and esobe sikhuluma ngakho again i-theme yakho namhlanje qithi siyayazi ubudoda ngokwesintu. So ama contributions ezobenziwa ihambeli zethu la ngaphambili izona ezobe sezisicobelela ke ngolwazi ukuthi sikhandeka kanjani sengamadoda ukuze masiphuma siye ngaphandle esiphume sesikwazi nanokulungisa ulimi lethu ukuze ngibonile ngathi khona nangempela abazobegxile kakhulu ukuthi sikhuluma kanjani okuyinto ebalekile. Hleze kuthiwa communication is the key. So ke siyakuthokozela ukuthi asikushiyanga ngaphandle lokho. Sengime ngaye nje